Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jia. Happy birthday to you. सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई दूजी सोनी, रब से भी ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ। रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। ईयर का लास्ट मंथ 23rd लक्की डेट और शनिवार के दिन हमारे घर जन्मी लक्ष्मी के रूप में एक धनी, जिसकी जिंदगी में कभी भी ना हो कोई कमी। शीतल का रूप, क्या स्वरूप, हमें तो जैसे मिल गया सब कुछ। पापा की प्यारी, नाना की लाडली, मेरी दुलारी, हाथों में आई एक नन्ही सी परी। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। बेल जैसी मिक्सिंग, पानी पूरी जैसी चटपटी, दूध में शक्कर मिक्स हो जाए ऐसी मिठी। नाना ने लिखी एक चिट्ठी और बड़ी सी स्माइल देके कहा, हैप्पी बर्थडे मारी जिया, हैप्पी बर्थडे। और हमने कहा, क्या कहा? कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ जिया जिंदगी के हर सफ़र में आगे ही आगे बढ़ते जाओ, सभी के दिलों में जगह बनाते जाओ। नाम और काम के दम पर प्यार और चाहत के चेक लिखते जाओ। आपके हर जन्मदिन पे केक कटती रहे और बटती रहे। आँखों में मुकम्मल सपने हैं, दिल में प्यार और सभी अपने हैं। खुशी हो या गम, पानी की तरह पी जाते हो और हर लम्हा हंस के यूं जी जाते हो। बोलते हो मीठा, अच्छे एंकर की तरह, नाचते हो मस्त तीखा, अच्छे डांसर की तरह। आपके पास से जो ना सीखा तो क्या सीखा, क्योंकि आप चीज बड़ी हो मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। मेरी प्यारी जिया, मेरी भोली जिया, मेरी गोरी जिया, मेरी मासूम जिया, मेरी जिया रे जिया, तेरा हर जन्मदिन हो बड़ा प्यारा रे प्यारा प्यारा प्यारा।
तेरा हर जन्मदिन हो बड़ा प्यारा रे प्यारा प्यारा प्यारा। कोई ऐसा गीत बजा के स्पीकर फट जाए, कोई ऐसा गीत बजा के स्पीकर फट जाए, के स्पीकर फट जाए, के स्पीकर फट जाए। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, Jia! Hi Jia. Jia, your name means heart, right? I think you know that. And you also know who gave you that name. Basically, I gave you, or I thought of you, of calling you Jia because you are truly a heart of this family. You were the first child that I actually picked up in my arms and we played and really felt like there is a part of my family that has been reborn. So yeah, I think the name completely suits you and you are truly everybody's heart. But frankly, you were the main part or the main heart of only one person, and you know who I'm talking about. Your one and only Papa or Nana or whatever you call him. So on your special day, on your 15th birthday, I would like to refresh your memory a little bit and take you down memory lane. I hope you remember all the good times you spent with your Nanu. We all do, I'm sure even you do. So here's a little tribute from your Nanu. I'm sure he's up, looking at you, smiling at you and blessing you. So enjoy the rewind mode. ક્યારે આવે છે તું? ઓકે, જલ્દી આવ. ક્યાં પહોંચી? જલ્દી આવ. હા, ક્યાં પહોંચી? જલ્દી આવ. ઠીક છે. जिया, तूने नाना जम्मा चलो। चलो चलो भाई चलो. પપ્પા ચલો ચલો ખાવા બોલાવે છે નાની. અરે તો બોલાવે, આપણે તારક મહેતા ફિનિશ થાય એટલે જઈએ. પણ સાબુદાણાની ખીચડી છે. હો, ચાલ તો ચાલ ફટાફટ. મને કાંદીવાળી નથી દેવ. નાના મને તમારી સાથે રહું. અરે શીતલ, આટલું રડાવે છે તું એને. રહેવા દે એક બે દિવસ અહીંયા. હું કાતો મિથુનને મૂકી જશું. I hope you liked the little act that we all tried to put up for you. Here's once again wishing you a very very happy birthday, darling. Hope you have a great future ahead and hope you stay our family's heart forever. Once again wish you a very happy birthday. Bye bye. It's my 15th birthday. I'm going to be 15 now. What will I do? જીયા, Yes? તારે ભણવાનું છે. તને ખબર છે ને તું 10th માં આવવાની છે હમણાં. Yes. પછી આપણે ટ્યુશન્સ લેવાના છે, સારા પર્સન્ટેજ લાવવાનું છે. તો જ આપણને સારી કોલેજ મળશે. You know what all you can be, Jia? You can be engineer, You can be a writer You can do MBA. a doctor, A teacher, why not bank manager, or a hotel management. You can do animation. be an air hostess. be a pilot, Wow, you can be Or a Gym journalist. instructor. Interior decorator. a fashion designer, IAS officer. HR. Writer. Businesswoman. IT. God. छोड़ दे, पिंजरे में से निकल जा जिया और पार्टी करना शुरू कर दे. This is the time to have boyfriends, to go out dating, to apply makeup, to do hairstyles, to wear heels, to wear shorts. Just enjoy full too. But remember, always be independent, always be honest,
That's the key to happy life. Hi Jia, it's your birthday day. Let me wish you first happy birthday and tell you that you can do all this shopping always. It's for you? Yes. And I like your smile so much. I feel if you become, when you become 18 years old, 20 years old, you can become an air hostess. Or maybe you can be engineer and astronaut. You can go up to the moon. What do you think? And make your own. Happy birthday, Gia. Wow, you're 15. That's the best age to be. You should you should really be enjoying. Abhi, have a very adventurous teenage. Have experiences, make a lot of friends, have fun, go to new places, have new experiences. And ये टाइम वापस नहीं आएगा. So the best time to make memories. And studies का ज़्यादा stress मत लो, वो तो होते रहेगा. I'm sure you will do well in that, but also have a lot of fun and enjoy your teenage. Happy birthday. Hi Jaya, just relax. Don't take much pressure. There'll be a lot of people telling you a lot of things to do, but be yourself the way you are. Keep smiling and be the creative person that you are. You like dancing, reading, acting. Develop those skills as well. It's not just about focusing on one thing in life. It's about enjoying life and just learn and just enjoy as much as possible. Happy birthday. Expecto Patronus. Hi Gia, happy birthday. Be unique as you are, the loving, creative, enthusiastic, intelligent person that you are. We love you a lot. Always be yourself. Study hard, party harder. 15 is the age to do everything that you want, learn everything that you want. And remember, don't dream to be a princess. Persevere to build your own kingdom. Make the magic come true in your life. Happy birthday! Birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gia. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, Gia. Happy day, but हाय जिया. मुझे आज भी याद है वो दिन जब तू बॉर्न हुई थी. अपनी गोद में तुझे लेकर पूरे अस्पताल में घूम रहा था और सब लोगों को कॉल करके बोल रहा था कि मेरे घर पे एंजल आई है, मेरे घर पे परी आई है. और मुझे वो सारे इंसिडेंट्स भी याद है. जब भी हम लोग बाहर कहीं जाते हैं घूमने या कहीं भी तो तू मेरी और मैं तेरे लिए कंपनी बनता हूँ हमेशा. मुझे वो इंसिडेंट्स आज भी याद आता है तो बहुत हंसी आती है. जब हम लोग मसूरी में थे और एक केबल राइड था जो काफ़ी लंबा था. उस पर हम लोगों ने तुझे ज़बरदस्ती वो राइड के लिए प्रिपेयर किया था और तू इतना रो रही थी. तूने रोते रोते वो राइड कंप्लीट की, लेकिन जब तू वो राइड से उतरी और तूने खुद वो राइड को रिपीट किया, मतलब तुझे इतना पसंद आया. सो मुझे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आज भी याद है. और मैं तुझे अपनी बेटी नहीं समझता हूँ. मैं तुझे हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त, अच्छा फ्रेंड समझता हूँ. और तू भी उसी तरीके से मुझे ट्रीट करती है, इसलिए आज तक तूने मुझे पापा नहीं कहा है.
और तू जब भी मेरा नाम से मुझे पुकारती है तो यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स गुड, इट शुड बी ऑलवेज देयर. और देखते ही देखते टाइम ऐसा चला गया कि तू 15 साल की हो गई. और इसी तरह 15th बर्थडे पे मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. और एक ही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकूँ. दैट्स इट. एंजॉय योर डे. Hi Jia, wish you a very very happy birthday. बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिल ये गाए, तुम जियो हजारों सा, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jia, happy birthday to you. Hi my angel, happy birthday beautiful. We have something for you, something very special. So we are starting. संगी चुपका हमनिदा, संगी चुपका हमनिदा, 사랑은 지야시. संगी चुपका हमनिदा, संगी चुपका हमनिदा, संगी चुपका हमनि다. 우시에서 내 사랑합니다. मम्मी की हो तुम एंजल, पापा की हो तुम प्रिंसेस, आज तुम्हारे बर्थडे पे हमने ये गा दिया. जिया जिया ओ जिया जिया, जिया जिया ओ जिया. हैप्पी बर्थडे जिया. Enjoy your day. Hi Jia, happy birthday to you. Have a great day and a year ahead. Always keep smiling and you're a great dancer. Keep it up. Enjoy your day to the fullest and study. Exams are coming. Bye. Happy birthday Bye. once again. Enjoy your day. Bye. જીયા, તને નિરખીને મને નાનપણથી જ શીતલ યાદ આવે છે. એવો જ દેખાવ, એવા જ હાવભાવ અને એવી જ પ્રેમા. મારા મિત્ર કિરણ કુમાર, એટલે કે તારા નાનાની તું ખૂબ જ લાડકી હતી. તારો નટખટ અને માસૂમ અદા બધાના મનમાં વસી જાય છે. ભણી ગણીને અને બધાના આશીર્વાદની મદદથી તું ખૂબ જ આગળ આવે અને તારું આગળનું જીવન ખૂબ જ સારું થાય એવી કામના સાથે અમે તને જન્મદિવસની શુભકામના આપીએ છીએ. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल मेरी ये आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर जिया, हैप्पी बर्थडे टू यू.
जिया क्यूट है ना यू मस्ट बी वंडरिंग नो कि सबकी वीडियोज आ रहे हैं लेकिन मम्मा इज नॉट सेइंग एनीथिंग अदरवाइज तो शी कीप्स सेइंग ऑल द टाइम विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माय स्वीट हार्ट व्हेन यू वर born ત્યારે it was such a good feeling you know because everybody from the time you were born નાનીથી લઈને each and everybody was saying અરે નાની શીતલ આવી ગઈ and actually તારા વજહથી I was able to relive my childhood which is a very amazing thing whatever I have been with you or I have seen you growing it's really a wonderful memory and થતા હતા ઘણીવાર એવા સ્ટેજીસ બી આવતા હતા જ્યારે મને એવું લાગતું હતું કે યાર એવરીબડી ઇઝ ગોઈંગ આઉટ એવરીબડી ઇઝ ડુઈંગ એવરીથિંગ અને મને ખાલી જીયા સાથે જ રહેવું પડે છે આઈ કેનોટ ગો ટુ વર્ક આઈ કેનોટ ડુ એનીથિંગ એલ્સ બટ today I really feel grateful that I could see your childhood. I could see you play, see you fall, see you do masti. Masti matlab you were always a very sweet child. And aaj jare everybody, your teachers, your friends, family, everybody who knows you for a day also comes and tells me that or I hear about you from them that you are so helpful, so humble, so sweet, કેટલી manners વાલી છે. I feel so proud. I don't have words for it, you know, because it's not that because I was with you, you were always a very very sweet child and I still remember કે આજે ભલે પપ્પા આપણી સાથે નથી પણ પપ્પા જ્યારે હતા ત્યારે જ્યારથી તું બોર્ન થઈ હતી ત્યારથી હી યુઝ ટુ ઓલવેઝ સે કે તને ખબર નથી કે તારા ઘરે કેટલો સારો સોલ આવ્યો છે અગર હું ક્યારે તને ગલતીથી ચિલ્લાવું તો બી મને એમ કહેતા હતા એને કાંઈ નહીં કહેવાનું બિકોઝ શી ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ હેપન્ડ in your life and trust me I know that we all know that and we all will always be thankful to God કે અમને આટલી સરસ beautiful angel આપી છે who is a lifeline for all of us and today you're 15 my God so on this note I always remember that one song which I want to say sing right now for you that's the actual feeling that I have तू मेरी छोटी सी गुड़िया बन जाएगी जादू की पुड़िया तुझ पे आ जाएगी जवानी मैं तो हो जाऊंगी बुढ़िया भूल न जाना प्रीत पुरानी गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे महलों में ले जाएंगे this is what I know will definitely come true because my good wishes Nana, Nani, Dadi, Robin, everybody who knows you are always blessing you so you know all our blessings are always with you and all your wishes will come true everything what you wish you will definitely get is my blessings and it will always be my blessing કે તારા બધા સપના પૂરા થાય but now when you are stepping into this age masti party friends everything is important અને આ સૌથી બેસ્ટ લાઈફ છે આપણા આ સૌથી બેસ્ટ સ્ટેજ છે આપણી લાઈફનો so I am not saying that you should not enjoy or you should you know but
this is the time where you have to also get focused, because આજે આ મસ્તી, આ બધું 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 જે મેમરીઝ ક્રિએટ કરીશ એ તારી સાથે લાઈફ ટાઈમ ચાલશે. એમ તારું ફોકસ, તારો ગોલ જે તને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનાવશે એ તારી સાથે લાઈફ ટાઈમ ચાલશે. સો ટુડે વોટ યુ થિંક એન્ડ વોટ યુ step ahead for yourself is going to go on for you all your life. So think wisely. I know you are very intelligent. You will definitely achieve great things in life, but masti ni sathe sathe I wish you that success and that focus in life too. And remember, Mama is always there for you. Mama loves you a lot. Wish you a very, very, very happy birthday. God bless you, my baby. Hey Jia, wish you a very happy birthday. Have a great day and a lovely year ahead. We love you.